Namaskara, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ YouTube channel ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Welcome everyone to ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ YouTube channel. What are we going to do today? Today we are going to do a lesson from 5th standard Siri Kannada textbook. ಇವತ್ತು ನಾವು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We are going to do the lesson mechhina gombe. Yes. So before starting, I request you all to take out the textbook, follow the lines, take pencil, eraser, wear your phone and sit in a quiet place. We'll start with the lesson. Mechhina gombe. Gombe andre doll. Mechhina gombe is a favorite doll. So the favorite toy. Every one of you have your favorite toy. Some of you might like a soft toy. Some of you might like a car, bike, or your puzzles or cards or any kind of a thing. So you will be having a favorite toy, right? Comment me which is your favorite toy. So I will be very happy to know which is your favorite toy. And if you ask me what is my favorite toy, I really don't know which toy I have used in my childhood. So I'll think and I'll let you know in the comment. Okay, fine. We'll start with the lesson Mechhina gombe. So here the first two lines, it's a small kind of a short poem where the baby is telling something to its mother. Amma nange puttadondu, Amma nange for me puttadondu small one small gombe tandkode. You please get me one small toy, Amma. Gombe jote aaduve. I'll play with gombe. Aadi paadi naliyuve. Aadi paadi and it's a rhyming word. I'll sing with it, I'll play with it and I'll enjoy with that gombe. And the baby, the child is telling to the Amma, its mother. Gombe endare makkalige balu preeti. So children, they love toys. Preeti is a love. Chikka makkalige pramukha aasti. So they are like their property. So chikka makkalige aasti is a property. ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿ ನಲಿಯುತ್ತಾರೆ. Even ದೊಡ್ಡವರು, the elder people also sometimes they play with the toys. ಹಠ ಮಾಡಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, when the children they are like very cranky and they will cry, ಗೊಂಬೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಗಪ್ಚುಪ್. So when you give those the crying babies, you give a gombe, you give a toy, they'll become silent. ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. So ಗೊಂಬೆ will become a child when it is there in the children's hand. ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ, the children hand. ಗೊಂಬೆ ಕಂಡರೆ ಸಾಕು. If the children if they see the ಗೊಂಬೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು. So mukha is a face, nagu is a smile. The children will get a smile on their face when they see a toys. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, the small children, ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿ ನೂಕಿ ಎಳೆದು ಜಗ್ಗಿ ನಲಿಯುತ್ತಾರೆ. They'll lift the toy, they'll throw the toy, ಬಿಸಾಕು, ನೂಕಿ, they'll push the toy, they'll pull the toy, ಎಳೆದು ಜಗ್ಗಿ ನಲಿಯುತ್ತಾರೆ. They'll do everything with the toy. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದರಂತೆ, as they grow a little by little, ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾರೆ. Slowly they'll start loving their toys. They want to hug the toys, they want to kiss the toys. So that's how they start slowly doing different things with the toys. ತಾಯಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೋ, as mother will take care of the babies, in the same way children will take care of the toys. ಪೋಷಣೆ is to taking care. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು, in the same way ಮಕ್ಕಳು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. They will take care of a ಗೊಂಬೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದು, they will make them to eat snacks. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು, to make them bath. Even I have done this in my childhood. I had one Barbie doll. I used to comb the hair. I used to take bath the doll. I used to put a new toys. I used to stitch new dresses. Then I used to make them eat all the things. So everyone we have done the same way. Children will love it. Children will help the toys. With the toys, they will feed the toys. They will make the toys to take bath. They will do makeup to the toys. They will play with the toys. ಮಲಗಿಸಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡುವುದು. They will make them sleep also. And they will also sing lullaby for the lalis and lullaby songs. ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸುವುದು, to wear the dress.
ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡುವುದು, ಟು ಡೂ ಅ ಮೇಕಪ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ಲವ್. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ. ವೆನ್ ದ ಟಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಟಾಯ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲೈಫ್. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಟಾಯ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ. ಗೊಂಬೆಗೆ ನೋವಾಯಿತೆಂದು ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಗೊಂಬೆಗೆ ನೋವಾಯಿತು, ದ ಗೊಂಬೆ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಗೊಂಬೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಗೊಂಬೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು ಅಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಗೊಂಬೆ. ಕೈ ಜಾರಿದ ಗೊಂಬೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರಂತೂ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಬೊಂಬೆ ವಿಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕೈ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ದೆನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಕ್ರೈ, ಅತ್ತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರೈ. ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್, ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡು ದೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್? ಅಳಬೇಡ ಅಳಬೇಡ ಗೊಂಬವ್ವ ನೀನು, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ ಮೈ ಟಾಯ್, ಜರತಾರಿ ಲಂಗ ಕೊಡಿಸುವೆನೋ ನಾನು. ಜರತಾರಿ ಲಂಗ, ಸಿಲ್ಕ್ ಡ್ರೆಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಡ್ರೆಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ ಅಂತ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಯ್ ವೆನ್ ದ ಟಾಯ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಗೊಂಬೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸಮ್ ವಿತ್ ದ ವುಡ್, ಸಮ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಟನ್, ಸಮ್ ವಿತ್ the cloth, some with the cotton, all these things. ಮರ, wood, ಮಣ್ಣು, sand, plastic, rubber, ಪಿಂಗಾಣಿ, ceramic, ಬಟ್ಟೆ, cloth, ಹತ್ತಿ, cotton, ಬಿದಿರು, ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಕಾಗದ, ಪೇಪರ್. ಸೊ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊಂಬೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊಂಬೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗೊಂಬೆ. ಮನುಷ್ಯ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಪ್ರಾಣಿ, ಅನಿಮಲ್, ಪಕ್ಷಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕೀಟ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗೊಂಬೆ. ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಗೊಂಬೆಯ ರೂಪ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಗೊಂಬೆ. ಗೊಂಬೆಯ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೊಂಬೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಡಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಗೊಂಬೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಗೊಂಬೆ ಪೆನ್, ಗೊಂಬೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು, ಇವನ್ ದ ಟಾಯ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್, ಟಾಯ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೊಂಬೆ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೊಂಬೆ. ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳದ್ದೇ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೇರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಗೊಂಬೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ಮನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಗೊಂಬೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ಮನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗೊಂಬೆ. ಸೊ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಶಾಪ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು, ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟಾಯ್ ಅಂತ. ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಆನಂದ. ಉತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫೇರ್ಸ್. ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ the people who will do a makeup like a gombe and they will dance. That will also be very beautiful. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹರ್ಷ, ನಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. When you see them, and also in like a joker face, people when they do a joker character, they wear a costume of a joker and they'll play, they'll dance. Whenever we see that, we'll feel very happy. Also we'll get a laugh. ಜೋಕರ್ ಗೊಂಬೆಗಳಂತೂ ತಾನು ನಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುತ್ತವೆ. ದ ಜೋಕರ್ ಟಾಯ್, the one who is wearing a joker, they will also laugh and they will also make others to laugh. ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ, ದ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ. So everyone you know, Dasara is very famous in Karnataka, which is called as a ನಾಡ ಹಬ್ಬ. It's a state festival. ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. Everywhere for the Dasara festival, they will keep ಬೊಂಬೆ in their home for 9 days, the ನವರಾತ್ರಿ. ನೂರಾರು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವುದು ಹಬ್ಬ. At that time, the many varieties of a gombe will be kept for 9 days. So what I used to do in my childhood is, even in my place also,
we used to keep a gombe for 9 days. So after that, I used to go to everyone's house just to see the gombe. So what kind of gombe they have, and also they used to give us a sweet when we visit their places. ಅವುಗಳ ಶೃಂಗಾರ ಜೋಡಣೆ. Shungara is a beauty. Jodane, the way they have kept it. Alankara, balu sundara. It's very beautiful. String gombegalu, key gombe, string gombe, keelu gombe, yantra gombe, the machine toys, sanna gombe, dodda gombe, variety of toys. Rangina gombe, variety color of a toy, variety size of a toys. So every toy is beautiful. ನಿಜವಾಗಿ ಜೀವವಿದ್ದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೊಂಬೆಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟಾಯ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಯ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಗೊಂಬೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಗೊಂಬೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಗೊಂಬೆಗಳು ಯಾರ ಹೊಗಳಿಕೆಗೂ ತೆಗಳಿಕೆಗೂ ಜಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. So gombe will never listen or never feel very high when we talk about them. So it won't feel very sad when we scold them. So it will never listen to anything. It will be just always with a smiley face, or calm and quiet. So this is the gombe. So last two lines is the one famous Indian Karnataka song, the Kannada song. You can listen this song in a YouTube. You can type it. ಆಡಿಸಿ ನೋಡು, ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು, ಉರುಳಿ ಹೋಗದು. ಯು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಫಾಲ್. ಏನೇ ಬರಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ and it will never cry. Who will never cry? The gombe. So the moral of the story is be like a gombe. That means whatever the good happens, whatever the bad happens, don't take it too personally. Don't be very happy when you get a first rank. Don't be very sad when you get a less marks in your exams. Take everything in an equal way. So that is what we learn from gombe. To respect everyone and to respect anything. Whatever the shape it is, we respect gombe. In the same way, we should also respect everyone equally, whoever it is, whatever it is. Understood, children? So this is the lesson mechhina gombe. There is a quick small exercise. There is only 5 questions. You can answer this after the listening to this lesson. So doubt idre comment section alli comment ಮಾಡಿ, or write a mail at yashaswikannadavaani@gmail.com ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, share ಮಾಡಿ, like ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ, share it with your friends this video. Let them also learn. And don't forget to comment which is your favorite toy and what you are learning from your favorite gombe. So thank you so much. I hope we have finished this 5th standard Siri Kannada. There are few lessons which we'll be doing very soon anta helta. Thank you so much. And please check the playlist for 5th standard Siri Kannada. Mostly all the lessons are completed. Only the Puraka lessons are pending, which will be done very soon. So look for the playlist which is already available in the Yashaswikannadavaani YouTube channel anta helta. Thank you so much. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswikannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these e-books. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops
which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.